Capital News tonight. Residents affected by the sludge at Williamson Diamond Mine Dam in Kishapu District, Shinyanga region oppose relocation. President Samia Suluhu Hassan calls on youth to be patriotic. And in sports, preparations for the Military Forces Games on February 9th are underway. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. Residents of 3 villages affected by the sludge at Williamson Diamond Mine in Kishapu, Shinyanga region have called on the mine's management to conduct an accurate assessment of the damage caused and also refuse to move to a 400-acre location that was set aside by the district council, alleging that they were not involved in the process. Sisi si wakimbizi. We are not refugees, and I will publicly state here, no one will go to Ukenyenge. Is it a crime to be born in a country with diamonds that today you are telling us to leave our homes? Neema ya alimasi leo mtu anatupeleka Ukenyenge. Nafikiri haki iko sawa kwa binadamu yeyote. I believe every human has equal rights. The mine has rights and citizens have rights. When you destroy someone's area, you do not move them. You must take responsibility for the damage and pay compensation for inconvenience and damage caused. I assure you that anyone who is entitled to compensation will get their compensation according to laws and procedures, with the aim being to ensure evaluations cover all areas. Tathmini zinagusa kila eneo. The chairperson of Chama cha Mapinduzi CCM party and president of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has called on Tanzanians, especially youth, to be more patriotic in everything they do for the benefit of the nation. President Dr. Hassan said this while speaking to citizens and youth in South Unguja, Zanzibar, as part of Zanzibar Revolution celebrations, which were also attended by top party and government leaders. Niwatake vijana pamoja na kutimiza malengo ya falsafa hiyo ya maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujijenga upya. Sasa niwatake na niwaambie kwamba zama za ugomvi. I call on youth to tell you that apart from fulfilling the goals of reconciliation, endurance, change and rebuilding, arguments, fighting and throwing insults in politics should stop. Now let us talk of important opportunities. Let us work together to bring true development. Your country needs you, and it needs to protect and maintain unity and peace. Kimefurahishwa sana na uamuzi wako wa kuruhusu mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa. Kwetu sisi Chama cha Mapinduzi, hiyo ni fursa muhimu na kubwa sana, kwani tunakwenda sasa kuitumia kuelezea umma kile ambacho serikali zetu zinakifanya katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama chetu. Kama Kitanzania ni kupitia kwenye jeshi letu la polisi, hatujui kama ni kanuni, utaratibu ama ni sheria ya kwao ya kuwakataa vijana wenye asili ya ufupi na kuwaruhusu vijana tu. Residents of Mnarani in Mtwara urban region have expressed concern on the health ramifications of coal being dropped by drivers of lorries transporting coal from Ruvuma to the port of Mtwara on the road, following one lorry doing so when passing the Tanu Road in Mnarani area in the municipal.
You pass through here and drop coal dust. We receive complaints from all corners. If you go to hotels, you will see so much coal dust. We have said that we have no problem with coal being transported, but you must consider the health of the public. Tunasafirisha mzigo kutoka dry port kuleta bandarini. Sasa loki zile za mlango walipojaza wale wawekaji mzigo wameweka mpaka nyumba kabisa. Sasa zile loki zimeelemewa. Hapa mchakato gari ni kufunguka mlango tu babangu. The problem is the open lorry door. We are now just trying to volunteer to help clean the road so that it continues to be used. There are many effects that this coal causes. Vitu ambavyo vinatokea kama gari tairi zikipita na zisikia kabisa tairi zinagonga, inaweza katokea sali yote katika barabara yetu. The Regional Commissioner of Mara, Major General Suleiman Mzee, has directed that the parents of 70 children that were genitally mutilated after returning home from Masanga safe house, where they'd gone to escape, be arrested and taken before legal organs. Majina ya watoto 70 waliokeketwa kwanza, wazazi wao wote wakamatwe. The parents of all 70 children that have been genitally mutilated must be caught. If they will be released in court, then they are fined cows and goats. How can we say we want to end this problem? We are lying to each other. We have all of the parents' names and I've already taken them to the RPC. We will now also start taking action against leaders if this happens in their area and they do not take action. Kiongozi yupo na yeye hajachukua hatua, naye anaingia kwenye makosa. Mwenyekiti wa mtaa naye anatakiwa ashtakiwe, kwa nini anaacha maovu yanafanyika? Mwenyekiti wa mtaa yupo, mwenyekiti wa kijiji yupo, anaachwaje sasa wakati mambo yanafanyika? Sherehe wazi kabisa. Tulikuwa na watoto 486 kwa mwaka 2022 kipindi cha ukeketaji, lakini we had 486 children in 2022 during FGM, but we have started to allow them to leave from this January and go home. We have allowed 264 children to go home and 222 are still here. However, we have gotten reports that there are more than 70 children who are at home that have already been genitally mutilated. Kuna watoto zaidi ya 70 ambao tayari wameshakeketwa tayari. Over 200 stakeholders, many of whom are youth, are expected to take part in a bird census exercise that is being coordinated by Nature Tanzania and other stakeholders, including the University of Dar es Salaam in various parts of the country at the end of this week. Na shughuli hii ni ya muhimu sana. Kufahamu idadi ya ndege maji tulionao ni ya muhimu maana. This is a very important activity. Knowing the number of birds we have will let us know if conservation activities have been productive. It will also allow us to know if there are challenges in some areas where the birds are conserved. Ndege hawa ni product moja ya utalii. Sio lazima watalii waangalie wanyama hawa tuliowazoea kawaida. Lakini ndege ni wanyama ni aina ya utalii ambao inatupeleka kufungua maeneo ambayo watalii wengi walikuwa hawajaenda. Tunavyojua kuna ndege ambao wanapotea kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuelimisha kuhusu mazingira. Kwa sababu tukishaelimisha kuhusu mazingira, ina maana tutapata idadi kubwa ya ndege. The Chief Justice of Tanzania, Professor Ibrahim Juma, said that despite the Constitution emphasizing on the resolution of various conflicts in the country, the area has still not been prioritized by stakeholders and the judiciary as a whole, contributing to cases taking a long time and affecting economic activities for citizens and the nation. The Chief Justice said this when speaking on the commemoration of Law Week, which is expected to start from the 22nd to the 29th of this month in Dodoma. Mahakama, wadau na wananchi kukumbushana na kuonyeshana. It is time for the court, stakeholders and citizens to remind each other and show each other the effects of cases being delayed in court. Just because they follow normal court procedures without using arbitration
and we will show you how it affects the income of individuals and that of the country. Ukisoma ibara ya 107A ibara ndogo ya pili da ya katiba. And the Minister of Water, Juma Aweso, has commended the Rural Water Supply and Sanitation Agency, RUWASA, in Morogoro District, Morogoro Region, Engineer Grace Limo, and Mvomero District RUWASA Manager Engineer Sospita Lutonja for properly managing funds for water projects being implemented in their districts. The ministers also appointed Engineer Lutonja as the RUWASA manager for Morogoro a few days after removing the former manager, Engineer John Msengi, from the position. DM Morogoro, Mungu akubariki sana. Huyu dada niliendaga kufanya ziara, nikamwambia wewe nitakufukuza. Au uongo? Lakini ufanye 1, 2, 3, 4, 5. Tumeenda kufanya ziara jimboni kwake. Wakina mama wanaweza bwana. DM Mvomero. DM Mvomero huyu amefanya kazi nzuri sana katika eneo lake. Wala hababaiki, kazi nzuri sana. Kwa kazi ambayo umeionyesha. Sasa kwa mamlaka ambayo nimepewa, mimi nakuteua kuwa injinia wa mkoa huyo, atakuwa injinia. Sisi kama wafanyakazi tunachokitaka sasa, kwenda kule uende kama mfanyakazi wa maji peke yako. Uende tuseme ende mkurugenzi peke yake. Ende fundi peke yake, sijui nani peke yake. Kwa njia hiyo, kwa mtazamo wangu mimi, hatuwezi kusolve matatizo ya hizi taasisi tulizokuwa nazo. Waziri kwa kujumuisha tu kwa kifupi ni kuangalia mfumo wa usimamizi ili kuweza kukabiliana na hizo changamoto zote ambazo zipo na ili mamlaka iweze kufanya kazi yake kwa mujibu wa taratibu. And the Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, while opening a second-tier health center in Kendwa, Pemba South, has said that along with challenges facing the Ministry of Health in Zanzibar, both governments are well prepared to ensure they resolve all of them. Wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inafahamu kuwa licha ya mafanikio yaliyopatikana katika miaka hii ya 59 ya mapinduzi, bado sekta ya afya inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo upungufu wa dawa na vifaa tiba, uhaba wa wafanyakazi pamoja na miundombinu kwa ujumla. Napenda niwahakikishie wananchi wote kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimejipanga vizuri kuhakikisha changamoto hizi katika sekta ya afya zinapatiwa ufumbuzi. Ambazo fedha zinazokuja kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazisimamia vizuri na anatuasa sana, anatuambia tuhakikishe kwamba fedha zote zilizokuja hasa hizi za miradi ya COVID, ametuthibitishia kwamba mtu yoyote atakayesikia amefanya ubadhirifu kwa fedha za COVID, basi yeye na yeye. And that is all for the national news. International news is next. In international news, Gabon's President Ali Bongo has appointed the country's first female Prime Minister, Rose Christine Osoka Raponda, as Vice President and named a new Prime Minister to replace her. Former Defense Minister Osoka Raponda, who had been appointed Prime Minister in July 2020 after her predecessor stepped down, will now assist the head of state, though the position does not allow for an interim role as president. She is the country's first ever female vice president, and former Minister Elaine Claude Billy Bainze will replace Osoka Raponda and form a new government. And
And President William Ruto of Kenya has said his government will deliver the investment necessary to deliver a new policing paradigm in the country. President Ruto made the statement during the passing out parade for 2,881 officers at Kiganjo Police College in Nyeri County. He said Kenya needs a modern, professional and efficient police service to protect the lives and properties of Kenyans. It is important, therefore, that beyond the police standing orders, sacrificing their rights and freedoms, cognizant of the importance of health and equipped, soon be ready to serve members of the force, including their families. Rwanda says it can no longer offer refuge to people fleeing violence in the Democratic Republic of Congo. Addressing the upper house of parliament, President Paul Kagame said Rwanda cannot keep hosting refugees from the Democratic Republic of Congo and that his government will ensure that everyone realizes that Rwanda should not carry the burden of hosting the refugees. The UN says that in November last year, about 72,000 Congolese refugees had crossed into Rwanda. And that is the end of the international news. Business news follows after the break. In business news, the Executive Secretary of Tanzania National Business Council, TNBC, Dr. Goodwill Wanga, has said that Dar es Salaam region continues to have important indicators of making the region a commercial hub, with the Regional Commissioner Amos Makala saying that preparations are underway to create an environment for business activities to operate 24 hours. Dar es Salaam ndio kiongozi mwenyewe wa hicho kitovu cha biashara kwa sababu Dar es Salaam is the leader of the business center. All finances, capital are available here, and all raw materials from outside the country come through here. I commend you all, Regional Commissioner. Dar es Salaam inaenda kuwa katika mega cities. Tunaanza kufikiria. Dar es Salaam is going towards becoming one of the mega cities. We are starting to think of the way forward, and preparations have begun. There is no place you can do business if there is no safety. The scope we have now is large, but it will continue to increase due to other businesses. We are ensuring there is more and sufficient and efficient security. Cashew farmers in Lindi region have been advised to ensure they put savings from sales of cashews made in the last buying season to be used for preparations of the sesame planting season, as well as the 2023-2024 cashew season. Tunawasisitiza na kuwaomba wakulima wote katika kile ambacho tumekipata. We want to impress upon and ask all farmers to ensure that whatever we get is also used to prepare for the next season. Jikite tena zaidi kwenye kilimo chetu cha ufuta. I ask farmers to focus more on sesame farming so that we can run this business and get more revenue. The number of domestic tourists visiting various tourist destinations such as Manyara and Tarangire National Parks has continued to grow due to various sensitization efforts. I am happy to be out of an environment I was used to. I now feel refreshed. Ukilinganisha na twiga wengine ambao wako Mikumi, kule kuna twiga ambao mabaka yao ni meupe. Kwa hiyo naweza kusema twiga wa Mikumi ni mweupe, lakini twiga huku ni weusi. Kwa hiyo ni mara yangu ya kwanza na nimegundua hiyo tofauti. That is all for business news. Sports is next.
In sports, Zanzibar-based Mlandege FC will face Singida Big Stars in the Mapinduzi Cup final this Friday. Here is more. Mlandege reached the final after a 5-4 penalties win against Namungo FC in the semi-finals after the game ended with a 1-1 draw. They will now face Singida, who eliminated Azam FC by 4-1 in the first semis. This year's Mapinduzi has been different, especially after the departure of both mainland giants Simba and Yanga, and now a Zanzibar team is in the final. With preparations for the Military Forces Games on February 9th in Mtwara region underway, the Ngome boxing team, that also includes boxers who won medals in the Commonwealth Games, has proceeded with training. Tujaanza leo, tumeanza muda mrefu na nategemea ushindi tu, kwa sababu timu yangu yote imekamilika. Kikosi changu, kikosi kazi kiko tayari kwa kazi na kinasubiria. Kama mashindano ingekuwa leo hii tungecheza leo, lakini kwa sababu utaratibu kama ulivyopangwa, timu yangu, timu Ngome iko tayari kwa mashindano na inafanya mazoezi vizuri. Sasa hivi tunakaa kurekebisha vitu vidogo vidogo vile ambavyo wachezaji wangu wamepungua. Maandalizi kiujumla, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ako vizuri mpaka sasa hivi, afya zetu ziko vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya makocha na wenyewe wanatupatia kile tunaona kipo sahihi katika mchezo wetu. Kwa tunamshukuru Mungu sana, maandalizi yetu yako vizuri sana na tutaenda kufanya vizuri. Ulikuwepo Birmingham, unafikiri nini umejifunza kitakusaidia katika mashindano haya? Ni vingi nimejifunza na mpaka sasa hivi tunaweza kufanyia kazi katika mapungufu ambayo tuliyaona kule. Kwa tunaweza kuyafanyia kazi na tunaona kocha anazidi kutuongezea vitu zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tumeondoka navyo kule. Kwa hiyo tunaamini kwa sasa hivi tutakuwa na mabadiliko aina tofauti na yale tuliyokuwa nayo. And veteran defender Kevin Yondani is in the process of joining Kagera Sugar from Gator Gold this January transfer window. Kagera are planning to strengthen their defense after conceding 22 goals in 19 matches this season. Gator, on the other hand, are reportedly having financial problems that led to the departure of more and more players that made them finish 4th last season. Vitalis Mayanga has ended his contract with Police Tanzania after getting a new team, which is yet to be identified. Here is the story. This season had 6 months left in his contract, but he decided to buy out his clothes and is now a free agent. According to the Police FC Information Department, the Moshi-based team was still interested in retaining Mayanga, but he has decided against it, and there is nothing they can do now but let him go. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night.